హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం జియో AirFiber సెటప్ బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. ఇక బాక్స్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం. 2GB RAM, 32GB memory, Ultra HD 4K and HDR supported, Wi-Fi dual band 802.11 AC, ready for play high engaging Jio games, universal remote, unlimited apps, voice assistant, interface, Jio Tele OS. ఈ బాక్స్లో ఏం వస్తుందో చూద్దాం. ప్రతి ఐటెంని క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇది జియో AirFiber సెటప్ బాక్స్ ప్యాకింగ్. బాక్స్ పైన జియో అని బ్రాండ్ లోగో ఉంది. జియో AirFiber సెటప్ బాక్స్ ఇది వైఫై, ఓటీటీ మరియు టీవీ కనెక్ట్ చేయడానికి వాడతారు. డిజైన్ చాలా సింపుల్గా ఉంది. ఇది యూజర్ మాన్యువల్. ఈ పుస్తకం ద్వారా మనం బాక్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ ఉంటుంది. ఇది రిమోట్ కంట్రోల్. సింపుల్ బటన్స్ లేఅవుట్, వాయిస్ సెర్చ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. జియో లోగోతో బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ ఉంది. రిమోట్ కోసం 2 AAA బ్యాటరీలు అవసరం అవుతాయి. బాక్స్లోనే మనకి ఇవ్వరు, మనం సపరేట్గా కొనాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది పవర్ అడాప్టర్. ఈ అడాప్టర్ ద్వారా మనం బాక్స్ కు పవర్ సప్లై ఇస్తాం. 12V అడాప్టర్ ఉంటుంది. ఇది HDMI కేబుల్. సెటప్ బాక్స్ నుండి టీవీకి కనెక్ట్ చేయడానికి ఇది వాడతారు. బాక్స్ లోనే ఇది ఉచితంగా వస్తుంది. ఇవి జియో AirFiber సెటప్ బాక్స్ లో వచ్చే అన్ని ఐటమ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.